Screen visible allalakum. Yes, sir. So last class we are discussing about some problems അല്ലേ നമ്മള് ഷീറ്റ് മെറ്റലിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോക്കിയത്. ആദ്യം ഷിയറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നോക്കിയത് അല്ലേ. Sheet metal operations, first we have discussed about the different shearing operations like blanking, piercing, trimming, shaving, notching, nibbling തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കി. So analysis of shearing നോക്കി, അതിന്റെ shearing punching force കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കല്ലേ. So today we will be discussing about the tension operation. So there are this sheet metal operation or this sheet metal operation is divided into, or this press tool operations are divided into some 4 categories. Like first one is the shearing type of operations. അതിലാണ് ഈ lancing, nibbling, notching, blanking, piercing. Those all operations are coming under the shearing type of operation. Second type of operation is the tension operation. That is, we are applying some tensile force here in order to deform the material. And third one is a compression type of operation. And fourth one is a combined tension and compression operation. So here today we will be discussing about the tension and tension compression operation. Then on the tension operations, or operation is stretch forming. Okay. So in this process, the sheet is held in the jaws of hydraulic cylinders and is stretched beyond elastic limit. So ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ these all are sheet metal operations. Sheet will be held with the help of some hydraulic cylinders. There will be some jaws to clamp the workpiece, and the workpiece will be stretched beyond the elastic limit. Beyond the elastic limit means it will start deforming, or it will start to elongate elastically. Then the sheet is brought in contact with the die as shown in figure so as to give it shape of the die. So ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ there is a die here. So initially using some hydraulic force, we will elongate the sheet material by fixing it in certain clamping devices, like some jaws are used here. So after plastically, or after stretching it beyond the elastic limit, we will move it towards, or a die will be moving towards it as shown in the figure. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ ആ ഫോം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. Stretch forming is comparatively simple and inexpensive because it uses single die. So usually in other operations, in other cutting operations, we are seeing that we are using a pair of dies. That is, one will be the die and the other will be the punch. Okay. So in this case of stretch forming, only one die is using. So comparatively, it is inexpensive. Then many complicated shapes cannot be obtained, but the component can have either singly curved or doubly curved surface. But complicated shapes cannot be made using stretch forming. So നമുക്ക് curved surfaces ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Also, if the component is to have any holes, they may be punched after stretching, after stretch forming. Otherwise, the holes are likely to be enlarged. Even if, see, in this example, we are using a plain sheet here. If we want to make certain holes on the sheet, it is advised to make the holes after stretch forming only. So if you are doing it before stretch forming, ഇത് stretch form ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. രണ്ട് ഹോളിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ. രണ്ട് ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ what will happen after stretch forming? This hole is going to elongate. അല്ലെ, അതൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്കാവും. Its dimension will be changed. So it is advised to make holes only after stretch forming. The physical properties are generally improved by the uniform stretching of the material. The sheet
used in such forming should have uniform thickness, otherwise thinner portions are likely to be overstretched. So only those workpieces having uniform cross sections throughout will be used for stretch forming. ഈ പറഞ്ഞ stretch forming operation ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഷീറ്റ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യൂ. Because otherwise what happens, those sheets, if you are using those sheets of having different cross sections, those cross sections with lower thickness or reduced thickness elongating more, or it will be deforming more. That is, it will be overstretched. So it can be avoided if you are using uniform cross-sectional sheet. Popular application of such forming are for making automobile door panels, window frames, and aircraft wing panels. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്. സ്ട്രെച്ച് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സ്ട്രെച്ച് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെൻഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. See, actually we are elongating this sheet by using some hydraulic force. After that, we are forming it like this using a die. So this is a tension operation which we are doing in sheet metal. That is, we are deforming the sheet metal to a particular shape by applying certain tensile stresses. Okay, in the previous examples and all, in piercing, blanking, nibbling and all, what we are doing certain work on the sheet metal by applying shear forces, by shearing it, or shear stress is what is coming into play in such operation. But in this operation, tension operation is coming into play. Okay, or tensile stress is because we are stretching the element and after that we are deforming. Okay, ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് അതിൽ സോറി സ്ട്രെച്ച് ഫോമിംഗ് മാത്രമാണ് ടെൻഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. So an estimate of force required in stretch forming can be obtained from the expression F is equal to L into T into sigma F. നമ്മൾ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കഴിഞ്ഞ ഇതിന് ഒരു ഓപ്പറേഷനിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു, എന്താണത്? L is equal to T into pi d or L into T into tau. ഓക്കെ, പഞ്ചിങ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ല, ഏതിലാണ്? ഷിയറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. അവിടെ P into tau അല്ല, P is equal to pi into d in the case of circular hole. സോ ഇവിടെ ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഇൻറ്റു ദ പെരിമീറ്റർ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? Here the equation is the sheet dimensions or the length of the sheet into thickness of the sheet into the tensile stress or the flow or work flow stress of the work material, L into T into sigma F. Previously it was L into T into tau. Okay, so F is equal to L into T into sigma F is the equation for finding out the force required for stretch forming. അത് ഷിയറിംഗ് ആക്ഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അവിടെ പഞ്ചിങ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്, L into T into tau. Okay. The next type of operation is compression operation. So initially we have discussed about the different shearing operations. Second one is not different, only one example is there, that is stretch forming under a type of tension operation in sheet metal. Next one is compression operation, and there will be another one that is a combined compression operation. Okay, actually first example is embossing. Embossing is actually, it can be classified under compression as well as compression and tension operation. But this embossing and another operation called coining, both these operations are related. That's why I have included this embossing under compression operation. Actually, it will come under compression and tension operation. Okay, so our point ഓർത്ത് നോക്കുക. സ്ലൈഡിൽ എംബോസിംഗ് ഇട്ടത് കംപ്രഷന്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കൂടെയാണ്. ആക്ച്വലി എംബോസിംഗ് മീൻസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഇടാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കമ്പാരിറ്റീവിലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Embossing, okay, embossing is the operation used in making raised figures on sheets with its corresponding relief on the other side. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാം. ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ്. ഇതാണ് മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതായത് ഇതാണ് അപ്പർ ഡൈ, ദിസ് ഈസ് എ ഡൈ, another lower die will be there. So the part to be made or the impression to be made on the material will be carved on the die. So while we are applying compression or compressive force here, we will get the final shape like this. ഇതുപോലത്തെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് we are embossing certain shape on the sheet metal. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതുപോലത്തെ അഡ്രസ് കീ ചെയിൻസ് ഒക്കെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ
നെയിം പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എംബോസ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇവിടെ നോക്കി സാമ്പിൾ ബ്രാസ് എഴുതിയത് ആക്ച്വലി അതെന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ പുറകുവശം നോക്കിയാൽ അത് അവിടെ എന്താണ് അതുപോലെ അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അവിടെ കുഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, മറ്റേ സൈഡിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എംബോസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എംബോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ എംബോസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചെറിയ കീ ചെയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? വണ്ടിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എംബോസിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒട്ടിക്കുന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇതുപോലെ പൊങ്ങിയതാ. സെക്കൻഡ്ലി ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എംബോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവും. അത് എന്താണോ നമ്മൾ എംബോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയ ഷേപ്പ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അതേ ഷേപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതിന്റെ ഒരു നമ്മളൊരു കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലാണ് എംബോസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഒരു കോൺകേവ് ഷേപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർണമെന്റ്സ് അല്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So this operation is called embossing. So similar to embossing, another operation is called coining. Coining is also similar operation. There also compression. Coining is actually coming under pure compression operation. So there also we are applying some certain compressive force in order to get the shape of the in order to get the impression of the or the impression which we have on the die over to the sheet metal which we are using. Okay. So coin is essentially a cold forging operation. Sheet metal operations, these all sheet metal operations or most of the sheet metal operations, or you can say almost all the sheet metal operations are cold working operations only or cold forging operations only. Actually, we are forging it, like right? That is these all operations like we have discussed about various operations in manufacturing process. Manufacturing process different process for manufacturing. അല്ലെ? നമുക്ക് കുറെ പ്രോസസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സാധനം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഒരു മെറ്റാലിക് വേണം, നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം. ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ വേണം. അതിന് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഉണ്ട് ടേബിളിന്. അതിന്റെ കാലുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റൗണ്ട് സർഫസ് ആയിരിക്കും, സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും. അതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊത്തുപണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെ അതിൽ തന്നെ സിലിണ്ടറിക്കലും അതിന്റെ കേർഡും അതിന്റെ ഓവൽ ഷേപ്സും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പൊ ഈ ടേബിളിന്റെ കാലുകൾ ഫിക്സ് ആക്കണമെങ്കിലോ അതിന് അവിടെ ഒരു കുറച്ച് കുഴികളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അല്ലെ അവിടെ വെച്ചാൽ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ അണ്ടർ എ സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ് അല്ലെ? സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചെയ്യണം യൂസിങ് സർട്ടേൻ അല്ലെ? കുറെ മെഷീൻ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ടേബിൾ. ഓക്കെ. സോ ദർ ഇസ് എൻ ഓർഡർ ഫോർ ഡൂയിങ് ദീസ് ഡിഫറെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്. So first of all, what we have to do? After that, what we have to do? Finally, we are going for assembly. Similarly, either operation, there will be a series of manufacturing process what we have to do. ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഒക്കെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ വെൽഡിങ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും മെഷീനിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മെഷീനിങ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെഷീനിങ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്രൈൻഡിങ്ങിൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ മിക്സ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആ ഒരു പ്രോസസ് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ? So this sheet metal is also a metal forming operation. Actually, we are forging it. So initially, when we have discussed about the different forming operations, like our first module casting, that is a different group of operations. It's a different group of operations coming under manufacturing process. Welding is also a certain type of operation where we are joining different materials. Okay, welding, bracing, soldering, and all are another group of operation. That's the joining process is coming under manufacturing process. Then rolling operations. So after that, whatever we have studied is coming under forming operation. That is, we are changing the form, changing the shape of the material. There we have discussed about different rolling processes. റോളിംഗ് മീൻസിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഷീറ്റ് ആക്കാനാണ് റോളിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഗിയർ റോളിങ്ങും ത്രെഡ് റോളിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് നമ്മൾ ത്രെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗിയേഴ്സ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട്. Then we came to forging operations, different types of forging operations, forging defects and all. Then extrusion process, another type of process. Then drawing operation, deep drawing operation. So all these operations we can do at room temperature or at a temperature below recirculation temperature or at a temperature above recirculation temperature. Based on that, they can be classified as hot working or cold working. But in the case of sheet metal, all the operations on the sheet metal or all these press tool operations, these are called press working or actually we are pressing or stretching it.
pressing അല്ലെങ്കിൽ stretching operation. Main ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന punch and die ആണ് അല്ലെ. So all these operations in sheet metal is classified. It is coming under cold working only. We are not heating the material. Cold ൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ most എല്ലാം നമ്മൾ cold forming operations ആയിരിക്കും. Pure operation coining. Coining is essentially it is a cold forming operation, except for the fact that the flow of metal occurs only at the top layers and not the entire volume. So initially, in the case of embossing, what happened, there is a flow of material. Complete item material അത് shape മാറ്റുന്നുണ്ട്. But in the case of coining, only the top layer of the metal will be flowing and changing the shape. The coining die consists of a punch and a die which engraved with the necessary details required on both sides of the final object. നമുക്ക് ഫൈനൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 rupee കോയിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം. ഒരു സൈഡിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്, മറ്റു സൈഡിൽ എംബ്ലം ഉണ്ടാവും. എന്താണെന്ന് അറിയാം, അത് അശോക ചക്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എംബ്ലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു സൈഡിൽ 1 rupee എന്ന് എഴുതി 1 ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ വി നോ ദാറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആർ we have carved both the sides, or that is called coining operation അല്ലെ. മെയിൻ ആയിട്ട് കോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര് കോയിനിങ് ആയത്. So in the case of coining, the both sides of that metal will be having different shapes. അല്ല, shapes in the sense different details ആയിരിക്കും അതിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എംബോസിങ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം, നമ്പർ പ്ലേറ്റ്, വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നോക്കി എംബോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ സൈഡിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് അതിന്റെ ഒരു കുഴിഞ്ഞ രൂപമായിരിക്കും കാണല്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ അത് പൊങ്ങി വന്ന രൂപമായിരിക്കും കാണല്. അതിനാണ് എംബോസിങ് പറയല്. But in the case of coining, both sides will be having different shapes. So coins തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അല്ലെങ്കിൽ ജ്വല്ലറി വർക്ക്. A blank kept on the die is compressed by it as shown in the figure. So here we are using compressive force on the die. So the shape what we want on the surface. ഇവിടെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് 1 റുപ്പീന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അതായിരിക്കും എൻഗ്രേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാല്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്താണ് ഇന്ത്യന്റെ മാപ്പിന്റെ പടമാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഇവിടെ എൻഗ്രേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. When we are applying the compressive force, those images on the die and the punch, or on the die and the punch, which is engraved on the die and the punch, will be made on this sheet metal or made on this blank. അപ്പോൾ നമുക്ക് finally finished part കിട്ടും. So that is what is happening in this type of coining operation. So in the example, coining is used to reproduce ornate details with excellent surface finish and very close tolerance. Okay. So since it is a cold working operation, we will get accurate dimensional accuracy അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഫിനിഷ് ഒക്കെ വെരി എക്സലന്റ് ആയിരിക്കും കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷന്റെ. അതെല്ലാം കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നതാണ്. Some examples of products made by coining process are metal buttons, medals, coins. മെഡൽ നമുക്കറിയാം, രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. മെഡൽസ്, കോയിൻസ്, then jewelry, tableware, decoration items and all. We are using this type of coining process. In order to impart good surface finish, the coining dies must be highly polished, scratches and tool marks. Initially, നമ്മൾ ഇത് ഈ ഡൈ പഞ്ചൻ ഡൈയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ surface will be highly finished. Then only we will get the correct impression on the die over to the this metal or this sheet metal എന്താണോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ. Next operation is ironing or thinning operation. So it is a method of redrawing a tubular shell. Already നമുക്കറിയാം drawing operations, we are already learned the drawing operation. So already drawn operation. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡീപ് ഡ്രോയിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് കപ്പ് ഷേപ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. In drawing operations we can make cup shaped products. So this is a redrawing operation. That is redrawing a tubular shell. This is ഇതിനാണ് tubular shell എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. Tubular shell to reduce the wall thickness to ensure a smooth uniform wall surface with only a minor reduction in inner diameter. So what we are doing is we are actually reducing the wall thickness. Wall thickness we have to reduce. So in deep drawing operation ഇത്രയും wall thickness കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ്? Because of the clearance what we are used there. So actually in this case we are reducing the clearance. That is the only thing what we are doing here. Okay. So while doing so this is done as a secondary process after drawing. So here we are not going to reduce the inner diameter. Actually we are reducing the thickness. For that we are using a special punch and die with a reduced clearance. Okay. So this ironing process is also called as thinning process, done as a secondary step after drawing process.
purpose of ironing are to correct the natural thickening of the wall and to reduce its wall thickness to a uniform level. Wall thickness in a uniform layer like smooth ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു purpose ആണ് ഇതിലുള്ള. This is done by making the clearance between punch and die less than the wall thickness of the work. So clearance നമ്മൾ കുറക്കും. It is made less than the wall thickness of the work. The metal is thinned and the length is increased as it is forced through a die and punch. So initially it will be like this, ഒരു cup shape ലായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല initially after drawing operation or deep drawing operation. So we are taking it into a secondary process. Again we are reducing the wall thickness. What is happening? Inner diameter change ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ the thickness will be increased and the size also will be increased like this. So the second case reduced thickness ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഫിഗറിൽ വരച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും. So metal is thinned and the length is increased as it goes through a die and punch. So this is the operation representing ironing operation. Simple ആണ്, പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. Simple operation ആണ്. The next one is hobbing operation. So hobbing operation is the one in which we are using certain hob. Actually there is another hobbing operation, ഒരു cutting operation ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു hobbing means ear cutting operation ലൊക്കെ നമുക്കൊരു hobbing വരും. That is different from this hobbing operation. This is a sheet metal process. Okay, അങ്ങനെ ഒരു hobbing കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്കത് സിലബസിലൊന്നും ഇല്ല. നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള hobbing, it is a sheet metal hobbing. The process of hobbing uses a very hard piece of steel previously engraved or embossed with a specific detail or specified details known as the master hob. So initially we will be having a master hob. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. Under this below this guy we can see a hob that is called the master hob. So in this master hob there will be certain images which will be engraved or embossed with fine details. Okay, and it is called a master hob, and pushes it into an unhardened steel blank by way of hydraulic press. So we are using certain hydraulic press here. This produces a hob with a reverse image of the specific, either impressed or raised on the blank depending on the job requirement. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. മുകളിൽ അതിന് ഇംപ്രഷൻ വരും അല്ലേ, ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ച പോലെ. An impression will be coming there. Impression of this material or the hob will be coming there. This is forming process which is generally done with the steel in a fully annealed state. So annealed steel ആണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്ക് പീസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And this is also like embossing എന്ന് പറയാൻ കഴിയാം. We are using method same തന്നെയാണ്, but this is called a hobbing process. So we are using a certain one master hob is using here. So that is kept attached to the punch, and we are applying compressive force over to the work which is kept on a die. So we will get the shape of this hob onto the die. That is called hobbing process. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് different types of compressive processes. Then next is different types of tension and compressive operations. Different types of tension and compressive operations. So in this category of press working, the work material is subject to tensile and compressive stresses. The dies used here are designed as to distribute the applied load into tensile and compressive stresses properly as per the design requirements. So which all operations are coming under tensile and compressive operations? One is drawing operations. So drawing we have already discussed under the module. Forging, extrusion and drawing are separate. For the case of drawing we are using thin plates. Thin plates or sheet metal. Sheet metal is also a plate with the thickness below 5 mm. Okay, so that it also can be drawn into different shapes. So drawing can be done onto the sheet metal also. Draw cup shape products. So drawing we have already discussed. Then one more, second one is spinning operation. Spinning we will be discussing in this chapter. Then bending operation is there. Bending bending. Then press brake forming operation is there. Then embossing operation. Embossing we have already discussed. This embossing is also coming under the tension and compression operation. Okay. So in drawing process, initially when we are drawing,
Actually, we are applying compressive force here, but onto the over to the walls and all. Actually, they are getting certain tensile force. ഈ വാൾസിലൊക്കെ എന്ത് കിട്ടുന്ന ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അതിൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലേ മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ എ ടെൻഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ദിസ് വൺ ഡ്രോയിങ് similarly in embossing also there is a material flow or the full volume of material will be flowing. So that is also considered under a, or it is also kept under the tension and compression operation. In the case of coining, there is no complete flow of material, complete volume of material is not flowing. Only the surface, surface of the material, the volume at the surface will be adjusting in, according to the impression made on the punch and the die. So it is coming under the compression operation only. Okay, വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കി കഴിഞ്ഞു എംബോസിംഗ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സോ ടുഡേ വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ബെൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അറിയാനില്ല അല്ലെ ഇനിഷ്യലി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പ്ലേറ്റ് ഓർ ഷീറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വി ആർ ബെൻഡിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇനിഷ്യലി ഉള്ള സാധനം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്തു അത് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ബെൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. So in sheet metal work, bending is defined as straightening of metal straight as in figure. So with respect to an axis, actually we are bending it as shown in the figure. So during bending, the outer fiber of the metal are in tension, and the inner fibers are in compression. So initially we have, for example, consider a plate or a sheet metal like this. So initially what is happening? Actually, we are bending it, so we are applying pressure here like this and there like this. So actually we are getting the shape of the material like this. നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഷേപ്പ് കിട്ടും അല്ലേ ദിസ് വിൽ ബി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സോ കൺസിഡർ ഇറ്റ് സെൻട്രൽ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ ആക്സിസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So what will be happening to those materials above this neutral axis? Central axis നമുക്ക് തൽക്കാലം neutral axis എടുക്കാം. Consider it as a neutral axis. ഇവിടെ പറയുന്ന neutral axis ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ വരച്ചത്. So what is happening to the material above the neutral axis? We are compressing it or when you are bending it. Actually, those particles here, actually അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ എന്താണ് അതിന് tensile force ആയിരിക്കും അതിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ tensile force will be acting on those molecules above the neutral axis. Those molecules below the neutral axis, it will be compressed. അല്ലെ താഴെയിലെല്ലാം കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടല്ലേ ചെയ്തത് നമ്മളിങ്ങനെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത്. So above the neutral axis there will be tensile force, and below the neutral axis there will be compressive force. That means bending is coming under this category of tension and compression operation. Okay, sheet metals പല പർപ്പസിന് നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. So during bending, the outer fibers of the metal are in tension. That is, outer fibers of the metal are in tension, and the inner fibers are in compression. The neutral plane with the no stress separates these different fronts. The length of neutral axis is in the bend is called bend allowance. See, bend is the portion of the in this figure we can see this is the bend portion. Okay, this is the bend portion, and the distance of the length of the neutral axis, that is from this is the length of the neutral axis. The length of the neutral axis in the bend is called bend allowance. Bend allowance is the length of the neutral axis in the bend, and it is used to determine length of blank for bending. So that bend allowance is used to determine the length of blank for bending. So an approximate value for bend allowance is given by L is equal to alpha into R plus KT, where alpha is the bend angle in radians, capital R is the bend radius. Bend there will be a particular radius, there will be a radius of curvature. For example, with respect to a point, there will be a radius of curvature. So capital R, it is the radius. It will be the radius. Then T is the thickness of the sheet that we know. K is a constant. Then alpha is the bend angle. So what is the angle of bending? For example, in this case, this is the initial line. So this will be the angle what we have bent. Alpha.
Okay. Alpha is angle of bend. Here angle is from with respect to this line. This is the angle of bend. So alpha is the bend angle in radians. R is the alpha is the bend angle in radians. R is bend radius. T is sheet thickness, and K is a constant. So in ideal case, neutral axis neutral axis is at the center of the sheet thickness, and K is 0.5. So in an ideal case, we will take this constant K as 0.5, but K ranges from 0.3 to 0.5. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? If the value of this R, this radius is less than 2 times the thickness, and we will take the value of K as 0.3. And if the value of R is greater than 2 times the thickness, then we will take the value of K as 0.5. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക. പ്രോബ്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് you may getting only radius and the thickness. So the value of the K you have to choose. So usually the value of K is taken as 0.5. But if it is specifically mentioned that the radius or the given dimensions in the problem, if the radius R is less than 2 times the thickness, then we have to take the value of K as 0.3. And if it is greater than 2 times thickness, we have to take the value of K as 0.5 if the value of K is not mentioned in the problem. So this is the equation for finding out the bend allowance. That is equal to alpha into R plus KT. Bending operations are carried out using properly defined punch and die set. There are two common methods of bending. So bending എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് വളച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെ. We are using certain tools for bending. And there are two different methods of bending. That is, first one is V bending and second one is edge bending. So in this figure below, you can see V bending. Okay. So in V bending, the metal is bent between a V-shaped punch. The punch used is a V-shaped punch, and the die is used to also is a V-shaped die. The V dies can be used to make bend of various included angles. So if various included angles, die and punch are available, we can get different workpiece or different products with different bend angles. Simple ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എഡ്ജ് ബെൻഡിങ്. എഡ്ജ് ബെൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അറ്റത്ത് മാത്രം ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അല്ലെ. ആദ്യത്തെ അങ്ങനെയല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി അറ്റ് എഡ്ജ്. എഡ്ജ് ബെൻഡിങ് ഈസ് ഡൺ യൂസിങ് എ whipping tool. See, so whipping tool, that is a whipping die we are using. That means നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അറ്റം എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ അറ്റം നോക്കിയാൽ രണ്ട് സൈഡിലും. This is having a slant height, this is having a curved surface. Here sheet metal is held in position by the application of force by the pressure pad. So a certain pressure pad is used to fix the material like this. The punch now forces the sheet to yield and bend over the edge of the die. Here shows the whipping punch and die set for edge bending of 90 degree or less. These are expensive than V dies. So these dies are expensive than V dies. So 90 degree bending on the punch and die set ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. So we can bend it for any angle. So different whipping dies are used for that. So there are two types of bending. So bending എന്താന്ന് നോക്കി. So bending allowance in the equation നോക്കി. There are two types of bending or two methods of bending, that is V bending and edge bending. In V bending, we are using a punch which is V-shaped and a punch and die which are V-shaped. In the case of edge bending, we are using a special type of die called whipping die. Whipping die of different angles are available. So the figure shows the end bending of 90 degree or less. 90 degree or less. Initially it was like this. Finally അതിനെ bend ചെയ്യാമല്ലേ. This type we are bending. So the initial line. So angle is, this is the angle alpha. Maximum നമുക്ക് bend ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 90 degree ആണ്. Minimum 0 degree to 90 degree എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് bend ചെയ്യാം. So the maximum 90 degree or less ആ ഒരു ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. And one more point, these whipping dies and this edge bending these equipments are expensive than V dies. Then bending force and all we will discussing in the next class.